company Bronya is the leader in Russian market of liquid thermal insulation since 2008. Scientific and Production Association Bronya develops, produces, and sells liquid ceramic thermal insulation coatings over the world. They all have declared and officially confirmed thermal conductivity of 1,000 in accredited or authoritative laboratories, certificates and approvals such as Tech Certificate of the Ministry of Construction of the Russian Federation, RZD, Russian Railways, Maritime Register, River Register, certification in the EU, the right to the CE mark, the right to the CE mark. This guarantees easy approval and successful examination at all stages. Bronya coatings have dozens of test certificates and tolerances of all declared parameters. 1 mm of Bronya coating successfully replaces 50 mm of mineral wool, for example. Applying from 2 to 3 mm to the steam line plus 150 degrees of Celsius will give only subtle heat on the surface. Heat insulator Bronya is operated at temperatures from -60 to +260 degrees of Celsius. The service life of the material is from 15 years and more. But perhaps the most important advantage is the high economic difference when comparing the total estimated cost, material plus work, depending on the type of an object and the type of the thermal insulation task, while the difference ranges from 20% pipelines, 40% facades, to 150% tanks. And this is only the cost price, without the obvious above stated advantages. Notre compagnie fournit un revêtement professionnel Bronya pour les particuliers et les clients de toutes les industries et les habitations. La présence d'une large gamme de modifications vous permet de choisir la meilleure option pour la solution de différents tâches et l'exécution de travaux dans différentes conditions. Par exemple, les revêtements Bronya peuvent être appliqués directement sur la rouille, sur des surfaces humides ou à haute température et également effectuer des travaux dans des conditions très froides. Certaines modifications ont une perméabilité à la vapeur accrue, peuvent être légèrement inflammables ou absolument ininflammables. En plus, toutes ces caractéristiques n'affectent en rien la conductivité thermique déclarée. Bronya has over 270 distribution centers in Russia and in the countries of the Common Customs Union, RF, RP, RK. There is at least one distribution center in all major cities. There are representatives in all the CIS countries, the Baltic countries, practically in all the countries of the European Union, in the countries of the Arab world, Asia and Latin America. Le magasin travaille avec les produits Bronya depuis de nombreuses années. Ils ont une large gamme de produits, isolation thermique, imperméabilisation et matériaux ininflammables. Nous avons une demande stable pour ces produits, tant de la part des acheteurs privés, pour résoudre les tâches ménagères, que des constructeurs professionnels. Nous passons généralement une commande à notre entrepôt de la production Bronya au moins une fois par semaine. The manufactured products are highly effective in thermal insulation of industrial equipment, trailers, wagons, vehicles, tanks, cisterns, containers, building facades, steam pipelines, water pipelines and heating mains in the defense complex. To date, 9 patents have already been registered. More than 10 patent applications are under examination at the State Patent Organization. Bronya est une bouée de sauvetage pour les concepteurs et les restaurateurs. Les modifications de Bronya permettent d'utiliser l'isolation thermique sur les structures des bâtiments en préservant complètement les solutions architecturales sans charger la structure. Il convient de mentionner le faible coût estimé par rapport à tout autre système d'isolation thermique. Après avoir pris une décision de conception sur l'utilisation de Bronya et avoir la confirmation de la qualité par des laboratoires accrédités et le paquet le plus complet de tests et de certificats, nous avons la possibilité d'obtenir une conclusion positive de l'expertise de construction. Applied like paint, acts as a thermal barrier. La planète Terre nous fournit bien plus qu'un toit. Elle nous alimente en énergie pour nous chauffer, pour nous nourrir et pour nous déplacer. Mais ces ressources ne sont pas illimitées. Plus nous consommons aujourd'hui, moins nous pourrons consommer demain. Cette affirmation ne peut être plus juste qu'aujourd'hui. Chaque année, le jour du dépassement arrive de plus en plus vite.
le jour où nous avons épuisé toutes les ressources annuelles de la Terre. Pour Bronya, la diminution de consommation d'énergie est primordiale pour assurer un avenir plus vert. Nous souhaitons contribuer au bien-être environnemental de demain et avoir un impact positif sur les entreprises qui nous feront confiance. Nous voulons offrir à tout le monde les avantages d'une réduction de déchets, une optimisation des rendements énergétiques, une réduction des coûts et plus encore. Nous offrons le chemin de l'économie verte, un bien-être à la fois. Metal and concrete walls, roofs, and pavements absorbs heat. Hot roof increases energy consumption. 1 degree drop in the internal temperature can provide up to 10% of power saving. Buildings' thermal performance can be improved by making it more reflecting to the sun and solar radiation, which is very important in the Middle Eastern area, where a number of sunny days per year reaches 350. Introducing Bronya, a new word in thermal insulation. Range of our products reflect the amount of solar and infrared rays, reduce the absorption of heat which lower energy cost, downsizing and cooling equipment, increase the life of your building, and what's important these days, environment friendly. No matter how well your building's roof and walls are insulated, they still absorb outside heat. Using Bronya during construction or renovation will improve buildings' thermal performance. Just 1 millimeter thick coat of Bronya protects you from heat as good as 60 centimeters of material foam insulation would. Bronya can be applied to all sorts of commercial and residential buildings, roofs, walls, concrete and gypsum board structures, windows, doors, warehouses, factories, cold or hot storage areas, railway tracks, concrete, metal or plastic pipes, water or oil tanks, and many more. Can be used as interior or exterior coating of any desired color because our technology allows us to mix our products with color pigments. To demonstrate the performance of our paint, we coat 2 panels, one with Bronya superfine thermal insulation and second with its analog of a different brand. When heated, panel coated with Bronya remains cooler and heats up much slower to a lower degree because of its unique nanospheres that insulate the coated surface from heat, holding its original temperature and acting like a protective barrier. Protecting your structure with Bronya products will help you save energy, lower your utility and maintenance bills, protect your building from fungus, humidity, rust, and even fire. Choose Bronya and be protected.
planet Earth provides us with much more than a home. It supplies us with energy to heat us, to feed us, and to move us. But its resources are not unlimited. The more we consume today, the less we will be able to consume tomorrow. This statement could not be more correct than it is today. Each year Earth Overshoot Day arrives faster and faster. The day we exceed all of the Earth's annual resources. For Bronya, reducing energy consumption is essential to ensure a greener future. We want to contribute to the environmental well-being of tomorrow and have a positive impact on the companies that will trust us. We want to offer everyone the benefits of reduced waste, increased energy efficiency, reduced cost, and more. We are offering the path to the green economy 120 liters at a time.